In de herfst van 1981 werd de rostrum Amerikaanse week Portland, Oregon, opgestrikt door plotselinge verdwijning from a young Meisje. She was in her slaap verdwijning en toen haar moeder terugkwam, taf ze het bed leek en het ran beet open. Maar 9 jaar later ontdekte ze een oud opnameapparaat from her daughter. En wanneer ze op played looked, hoorst iets what's on me horen. Het onthult en waarheid de zelfvoend rusten is door het onderzoekers tot de meest schokkende ontdekking van een carrière zal leiden. Die midden in Portland, Oregon, staat Ellen Rhodes in but ooit her house was, de laatste kartonnen doos dither plukken. Het house voelde nu anders aan, of the een of ander manier later, ook haast on the meeste mobiles ernoot. It was niet longer her house, it was van Charles, her ex-man, and they really died veel was een dikke deken over her hem. Charles knielde naast haar neer en plukte een andere doos dirt met plukbom. Then beweaving in barrels or filled her and made toadies, so was high estate. She worked in uncomfortable stilte, and rit met dat she in de loop from 15-yard hoelkuddel ontwikkeld. Zelf en striding kan hij het rijtuig niet afnemen. Doisie's klaar, zijn Elen, de bussen en doosner en toezelf. Zaten half a player's uniform, made us a texture and the state of scope in die bij her off today on hot even. Charles stilde de doos metelos op, zijn timmermers arm in barrow of zo 5 the fiercest in North State sterk. Ik pik deze even uit, zei hij, terwijl hij naar de voordeur liep. Elaine sloot nou een doos af en probeerde niet te denken en hoe het huis in mausoleum from herinneringen moest worden. Zij had haar probeerd een huwelijk overeen te houden naar issues verdwijning, maar verdriet had voor iedereen een andere vorm. Charles had ze teruggetrokken in zijn werkplaats en therapiesessies. Zij had ze in het ziekenhuis op extra diensten gestoord en hij werkte het outputting de vraag die haar Arthur 14 had doen verstomen. De roes is very klein behoorn, over wie boodschappen moest doen, runnen de elektriciteitsrekening zo hoog was, maar ze wisten allebei bis walles of. Shrew te fu, de phrase like a lost van het niet weten. 6 maanden geleden hebben ze eindelijk toe wat ze allebei een jaar wisten, samen blijven zo is in niet terugbrengen. Charles kwam terug, het zweet van zijn voorhoofd verend. De midden in juni was warm en het leider van Dozie in Elaine's Honda Civic was zwaar. Dat waren de meestre, zei hij. Nas mombar. Het waren dame bezoeken, die Elaine's archies. Voor de laatste keer. Charles hazard for Zartjer. Net die lurk. A gladsville further in. Hij pikte no endos and hounded her privacy by her offsprings. Elaine beklonde vertrouwde drop, her hunt verleidend lunch er how to learning die Charles had geplaatst to ze netwerko wonen. Elke crack from the floorplanken brak een herinnering met zich mee. The bleef even stand by the deur is his camera and slopes herself for that sand the clapped ride. The camera was precies zo sie not en nee en toen were een andes. Hoe ze muren hern test overflendes en vitalaticus tol stibbers, het kleine best met her mileter poidiket. Alleen dram mils nu onders, voorzien van nieuw sloden en tries die latwam. Een hermes if ook over not elder. Ze hadden double indensed in het ziekenhuis gedraaid en was on 3 snuts out of Batash gekomen. Charles sliep. Ze had out of want bij is gekeken en trof bed lay en, at ram open, the cooler her slud through the hordane. The police was an unclock to work on. Zoekhonden, helikopters, onboard en vrijwillig herst de bussie after Humbert uitkenden. Ze hadden niet vervormden. Crane finger afterlooken, rain voetafdrogen, teen taken from borsteling. Alleen een 5 jaar of May shedded in the north was verdwenen. The zaak was ondanks to afhankelijke Maria and our voorrun. The FBI was our court by betrokken geweest, maar zonder bewijs from interstedelijke mensenhandel hebben ze er trokken. De lokale politie hield het dak open, maar had eng en knappingspunten. Elaine laid near the claddingkast where is his photo in een silvery lightstone. Her daughter glimlachte the truth, her insplaited to her tonde en stralende ogen, clad in a striped shirt and a denim overall versus Odo up was.
Elen kuste her fingers en dropte the tear in het glas. Two things stuk je fluisterde de zing. Sophie the her open af, voor the gammer and ringen beneden. Charles stoned by her auto to Wharton, the lads to doze and bury in her Latin. So Stone taken over a car up to operate, today means to the ooit for a wide and loafed, new bay permitted for bridal open his stridal leven. Counted well hoot. Frote Charles. Ik gret it well, see Elaine. Visual and Alabay. So stopped in her auto and drive ahead ramp in Arbeneden. Charles Boris is full over, met hem bezorgd gezicht. De ik is zeker het aanweten strandweder met me. De appartement is niet zo oud. Or the Mary rent another, eerlijk hem afslijfrente, other the ilan. Thea Brem. So pass even other satter. Zorfu vrij elf, chalice. Zio radovlies. Yeah, say hi, terwijl I and stop after outdate. Ray for sifter. De 15 minuten doen reeds naar een nieuwe appartement vulde als een overhang naar een underlayen. Het gebouw was een bescheiden complex vlakbij het ziekenhuis, 100 voor haar nachtdiensten. Ze had een kamer met 10 slaapkamers of de tijd verdieping doorhoord, 1 voor haar en 1 voor Oepsler. Het gebouw zo'n dozen kosten uwen. De kamer met wielevaar ze wel hadden, maar ze moest er nog steeds meer bekeer van nijden. Haar nieuwe boen teken nieuw sfeer toe, maar boden geen hoop aan. Dat was prima. Ze was niet klaar haar nieuwe relaties. Fading out en swallowed haar toen tokend arben komen. Helen spoege uitgeput nieuw betoidens wind. Zo moest haar beno the uitpakken, their queen, tillet artikelen, kokenspullen. In plaatstaffen bleven er ogentroekeren nederdags met het opschrift Issy's favorieten. Ze kon de verleiding niet weerstaan, trok hem naar zich toe en opend voor zuster te flappen. Charles had het in haar pacht terwijl zij de administratie afhandelde. Ze had hem raakt midden in te doen waar Issy het meest van hield. Both nap zat een barse eil, een knuffel, samen met Issy's favoriete eenhoorn en verzameling onder open. Daar onderlaan netjes oppervrouwen jurken en pyjama's, nog steeds met een hurven en jurt, Johnson's baby shampoo en crayon kringers. Daar onderlaan halite boeken met onhover en hokies. Corduroy, bij de wilde dieren zien, het velvet en rabbit. Toen ze elenum, the road with a cassette recorder. Niet het de Fisher Price model dat Issy voor haar 50 verjaardag tetravelt, maar een doorsnee exemplaar van Toys Plus. Ze hebben het ergens part voor een nieuwe boer. Het kwam from me like toen redelijk. Elan till they had spilled you up, frost to treveeth. De batterij in waarschijnlijk along leech. Ze vond een batterijvakkie en ontdekte de ze liedjes hadden collect, met een koers after her blijven. Nadat ze de contactmeter met een tissue had gemerkt, stapte ze haar nieuwe batterijen uit haar rummelud in. De afspeelknop klikte met een bekend met Hanny's hollouts. Start is aroused filled with delirium. Don't klonker en zart stemmetje. Testen, that is Isabella Mary Roth's, and it been 5 year out. Elaine's heart cramp in aim. So how to stem from her door to nee haar niet meer hoort. Toronto rolden over her wangen terwijl Issy bleek kletsen over her dak, her fringes of the poterspelzel, the vlinders die ze in the town hoort te zien. Tan veranderde de opname. Arthur Hantrelauden, bewering. Charles' stem, of stundelijk maar dadelijk. Issy, Gunnar de prinsessenkamer of Schiklar They China rode beloofd uit. Als Schiklar zijn, chamen our toys are US for the new My Little Pony. Helen from set. Prinsessenkamer. Who spooled the truth and spilled the head up new off. Charlestown was understood or male. Flyant, by net traderant. And AC was niet papaltry interesseerd in prinsessen. Ze hadden voorkeur voor dieren. Draken, eenhoorns, puppies. Mr. Pro Bono Charles Herring is te verlermen. Ouders deden de sons ook, door kinderen aan te moederen onder spel hoe te kopen.
The beloofd My Little Pony was onlogisch unkoping voor goed gedraai. Elenders is de doos, Marvin train pony voor hartjes. Misring that is in an under a dose of hot Charles the Bavard. Some he spilt his bear to loster on into poken. She spilled the opname op nu of en luisto undoctritner elkwoord. Prinsessenkamer. Unframed the outlooking. Charles had is he slapgammer nor nooit nant. Was het onderdeel from een spellekuddet se spelden? En speciale bijnaam dies voor hating was. Charles had immers meer from the dark meat is he door haar brat. Selected the recorder in the count in Bahan Harper persoonlijke skewel autopacken. Nu unverstreken terwijl ze haar leven in nieuwe banen leien. Surface in onbekende kasten. Kleding in een kleinere kast. Foto's en verschillen muren. Toen ze haar archiefkast opende om belangrijke papieren te ordenen, merkte ze dat er iets ontbrak. Haar verlinkingsdocumenten voor haar verpleegkitlicentie waren er niet. Ze controleerde elke map take care en doorzoop vervolgens de vakjes met haar naam erop. Niets. De klok gaf 20 uur door harden. Haar dienst kwam on 2 uur. Zonder die documenten kan ze niet aantonen dat haar kwalificaties helder waren. De ziekenhuisadministratie was strong but betreft papierwerk. Zo draaide Charles nummer van haar nieuwe telefoon. Hij nam op na de derde keer overheen. Elan, alles uit? Ik kom een verpleegkundige haar licentiepapier niet vinden, zei ze. Ik deed ik ze thuis bladderlijken. Is the truth of the age can kegen. Oh, even in stilte. Ik ben het vertrokken voor mijn ruil voor working stroops therapy. A compass la truth. A lang cake near Bouten. The zoom ring under included a luxe orange en rosa. A capsule ep in order voor mijn dienst vanavond. Mark my slow de Hoboken. Nu tier, zei Charles. You eat or Ulysses. Do you spill on have on op slot als je we had. Bedankt. Ik waardeer het. Geen probleem. Veel succes vanavond. Helen hang up and pack haar sleutels. Het vertrouwde het from the house sleutel vol a new friend and overblijft zo from haar oude leven verzorgstijlig sneeuw in haar trussen keren. Ze liet de auto pat de dozen verspreid to haar bank Amsterdam en liet naar haar auto. Helen reed 15 minuten later de vertrouwde op haar top. Het huis stond donker tegen de avondhemel, de reem of your cats do the lads te zonnestralen. Vreemd hoe snel een huis zo meer in gebouwd kan worden. Seering naar binnen via de voordeur en deed de lichten aan terwijl ze door het huis liep. Alles bleef precies waar ze lul geleden en Arthur Hallerton, maar de liefde voelde nu sterker. De slapgammer, nu Charles Slapgammer, herinnerde ze zichzelf, boos waren er in haar. Subdued de deur open en deed het plafondlicht aan. Het queen-size bed dat ze 15 jaar had deeld, zag er framed uit met slechts aankussen. Charles had de spoelen van haar ambatie al verwijderd. Een sieradershalte op de ladekast, trainroomometjes op het natkastje. De archiefkast stond in de hoek waar hij altijd had staan. Zo opende de trade ladder en vond hem op met het opschrift Medes licenties, proceeds verzameld bewaard. De documenten breer allemaal. Haar originele revenues, verlenningsformulier, certificaten voor permanente educatie. Ze vulde een enorme opulentering. Dit zo tenminste geen invloed hebben op haar werk. She stopte de map under her arm en keek snel de camera in. Niks anders leek verheden. Toen Ilse his omhouden te vertrekken, hij houden de woord van de cassetterie-order in haar hoofd. Prinsessengammer, de zink naarte aan haar en pusseste kittet nik puste. Ze liep de trap waarop neer is his gammer. De deur kraakte toen ze binnenkwam. Zonder de rommel van speelgoed en kleren die ze eerder had ingebracht, liep de gammer groter en truger. Ze liep langzaam langs de entree en streek met haar vingers langs de muren, half verwarten en verhiet de prinsessenversiering te vinden. Niets. Franke sterren, tiaras of sprookjes of de building. Zo opende de kastdeur.
Lay haar hammers wrinkled en teken elkaar in het lichte briesje dat haar berating veroorzaakte. De kledingkast staarde de verre muur. Toen ze dichterbij kwam, verschaft het added kledingstuk lichtes en counterde naar haar toe. Zonder het worst van de kledingerror bar de strikte railprobleem en outlook. De linker voorvoet reekte de floor niet goed. De inspector de opening en hoe de houten floorplanking around de kornbar had trokken. De camera was sinds Issy's verdwijning zo vaak afgeslagen geweest dat er waarschijnlijk voort was opgehoopt. Het vorptige klimaat van Portland was een zware last voor oude housing. De kledingkast wiebelde tensie hem probeerde te stabiliseren. Een flinke duw zou het volledig kunnen laten vallen. Ze kon het niet zo laten. Als het snaar zou vallen, zou Charles misschien denken dat er iemand had in haar gebroken. Het laatste wat hij nodig had, was dat soort angst. Ze keek op haar horloge. 19 uur dirter. Harrison's besluit bleef open tot 20 uur. Ze kon het houten weer pakken om het wat op post te zetten en het snel te repareren voordat Harding's phone. Beneden rinkelde de telefoon, luid in het stille huis. Elaine haastte zich naar beneden en nam instinctief op. Haar hand lag op de hoorn toen ze stopte. Dat was niet langer haar huis. Charles verdiende privacy. Welke telefoontjes hij ook binnenkwamen, het ring haar niets meer in. Ze pakte haar op en tas en deed het licht uit terwijl ze naar de deur riep. De telefoon stopte met rinkelen. Na een korte pauze klikte het antwoordapparaat. Charles' opgenomen stem zei, "Je bent aangekomen bij de Residency Roads." Latin berucht Arthur. Een vrouwenstem vulde de kamer, warm maar bezorgd. "Charles, dit is mevrouw Jansen from the group." Ik keelde de muziek snel mogelijk terugbeeld. De moeten u om deze aan en deelnemers spreken. Je hebt nu 3 sessies gemist. Dat zijn 3 weken, Charles. De groep maakt zich zorgen. Bel me alsjeblieft. Elaine versteefde. 3 weken? Maar Charles had haar net verteld dat hij interruptie was. De afgelopen 5 jaar had hij elke dinsdagavond zijn rafelwerkingsgroep bezocht. Het was een van de weinige constant factoren in haar life for not easy. Mevrouw Jansen was angststoon en toeperlatch geweest in de moeilijkste tijden. Als de diplomatische therapeut gespecialiseerd in ouderlijk verlies, was ze de hulp speciaal voor ouders van vermiste kinderen behoeven. Elaine had er 2 jaar en deelgenomen voordat de sessies te pijnlijk werden. Werden zou Charles Lee hen overzien in wezenheid. Waarmee ik ook het inzwerhang. Ze wil me wel je treat Arlen, maar ikzelf ver aan. Wat er ook met Charles gebeurde, het was niet langer haar verantwoordelijkheid. Toek na te de bezorgdheid en haar. Ze hadden beloofd vrienden te blijven en elkaar te steunen, zelfs na het einde. Elaine deed de voordeur opsloop en liet naar haar auto. De Honda was uitgerust met een dure autotelefoon, geïnstalleerd te de voor haar eigenaar en lukte deze voor nood te vallen op bewaard. Zo pakte de lake handset en tried Charles nimmer. De avondhult was off the coat en brustte voor van dennen en verreer met het mee. Straatlantaarns flickerden en in de rooster about to wake. Deze boot was hang de rung verweest to the headhouse Tanja geleden korten. Heerlijke, hoe zins vriendelijke, hoe is stolen. Nu was het gewoon bij een plek waar ze in het is. De telefoon rinkelde in haar oor. 1, 3 keer. Ze hing bijna op. Toen nam Charles op. Hello? Zijn stem klonk crispant, buiten adem. Charles, ik ben het, zei Elaine. Ik wilde even checken hoe het met me gaat. Waar ben je? Ben je in therapie? Er viel een stilte tussen hen, alleen onderbroken de roos op de autotelefoonlijn. Charles, zei ze, kan je me horen? Ja, ik stutterde Charles. Ik bedoel, nee, maar ik ben underworld. Zijn borden klemmen en snel uit. Ik kan met je ophalen. Die weet dat hij vrij ver hier van Dam woont, maar we zijn van plan aan samen naar de sessie te gaan. Ik kom een kwartier te laat. Waarom vraag je dat? Er klokte iets niet in den stem.
Elan hop Charles al ieder haloleden. Laurentius aan best wel over verrassingsparties. Kleine Laurentius aan emmens hohongs de sparrow. Dit had dezelfde kwaliteit. Woorden komen te snel. Let her detailleerd. Is elder me toe vooruit, zei Elin verzuchter. Toen ik bij u thuis was van mijn documenten op te halen, kwam een telefoontje binnen. Ik kreeg een voicemail. Mevrouw Jansen. Ja. Charles laart het, maar het klonk verseerd. Ik weet dat ze het niet leuk vindt was iemand te laat kant voor hoepstherapie. Ik Benjamin Parker te laat raised voor een verhandeling, just mijn train wil bezoeder even met mij over praten. Te laat komen was its understande wezen zijn. 3 weken lang een verhandeling mission was niet itself to us 15 minuten na aanvangstijd in Galmen. What says it in the voicemail? Vloek Charles, then don't nonchalant. Elan aarzelde. En Delphi haar Wilhelmeric strikes mee confronteren, maar wat had het 14? Suvarna is heiden. Hij had nu zelf de kozes vermaakt. Meet specifieks, zei ze. Ik wil alleen de hitter verelden. Het is geen probleem. Oké. Nou, ik ben tran. Met je woord. Tuurlijk. Ray voor sister. Jij ook. Dag Elan. De verbinding viel weer. Elan started even aan de telefoon voor zijn opening. In 15 jaar hoor ik hallo Charles stemmingen en dan signalen te palen. Hello, absoluut errands over. Ze started de auto en reed weer van het huis. Harrison's boommarkt was slechts 5 minuten verderop. Een familiezaak die de constant hoortelijke cages had overleefd dankzij uitstekende service en loyaliteit onder de mainsail. De bel boven de deur rinkelde toen ze binnenkwam. George Harrison, de zoon van de eigenaar, keek op from haar to de toonbank en glimlachte. Elan, looked at him. Hoe is Alice? Goed, George. I keep alleen but word old for one-click loading cost. Crumpet 3, how verweer. Hij belde nog een kwantlip en ripten verder. Hey, hoe had het met Charles' renovatieproject? Heeft hij help nodig? Ik heb dit weekend wat tijd vrij. Elan zweeg even, voor wat? Voor bouwing? Ja, de hobbycamera die hij aan de bouwing is. Hij was hier afgelopen weekend en heden haar loopakkoord. Ik denk een heter Heath, zei Elan langzaam. Ze zijn niet aan het verbouwen. George frootje then wenkbrauwen en krafte in zijn hoofd. Ik er vrij zeker van dat het Charles was. Hij koord multiplex platen, fair. Wat nu een race op inside dat hij angled die hobbygammer aan het maken was waar hij het altijd over het had. En hobbygammer? Charles had her Jager laid de ellies over his broken, toen hij voor the Lord timmerwork deed. Marna is his vertrek had has een interesse in den hobby's verloren. Nou, the Elan mettinge versierde him. Excelled him fijn. De dank voor de informatie. Train probleem. De veelplak is like de proceswerk zei. Elan vond snel wat ze nou had, betaalde haar onkel en liet trunchen naar haar auto. De tas van de bouwmarkt krookte toen ze hem op de passagiersstoel zette. En renovatieproject was er niets van wist. Therapies is hem mist. Lohens over waar hij vanavond was. De stukjes vullen niet op een plaats, maar Elan kan het heel pleikje nog niet zien. Miss Ring maakte Charles gewoon aan moeilijke tijd door met de strijding. Mensen ring anders om met verdriet en verandering. Hij had ze bespring in een prezenhoos door om te redden, to the stand untrue te geven dat hem met de therapie was gestopt. Ze keek op de klok op het dashboard. 5:20. Also opzood, kan ze de kledenkasten repareren en tak op tijd bij haar dienstijn. De avond had iets surrealistisch gegeven. Van Arten was er drought en bundesie in deze beurt. Nu was ze een bezoeker in haar eigen leven en ontdekte ze haar heimen in een huis dat train mysterious had gekund.
Zat harder de slothu on en reed troen naar Charles' huis, zij er niet van bewust dat elke kilometer haar dichter bij antwoorden bracht was en niet op voorbereid was. Elen reed the avond voor de tweede keer de upreed from Charles op. De tas van de bouwmarkt retselde toen ze hem samen het hart aspekte. Ze zou het snel doen, de kleding kost repareren en neer hard in vertrekken. Josh worden of een fasie spot aan door haar hoofd. Mistring pakte Charles en oude hobby's wel weer op. Tijdens hun verkielingsstijd had hij in de weken de proctor houten beeldjes, allen, vossen en kleine beertjes met ingewikkelde details gemaakt. Zijn handen waren zo zacht en precies geweest, dat ze lever uit ruw hout weten te taferen. Haar sloten draaide super in het slot. Haar huis was in duisternis verhuld, op de verandalum not eens in een hut laten staan. Ze zette de strakkler in de hall on en liep naar de trap. Hij verwees haar select under Charles' kantoor from Bankom. Framed. Thought alle lichten out to do. Charles, riep ze. Benget house. Breng antwoord, Marshall hoort bevrievering. Voetstappen. Het strap from mobiles. Ze bereikte de overloop van de tweede verdieping. De voetstampen werden louder in paniekeren. Papieren retselden. En Lila sweet deed. Charles, riep ze opnieuw. Is alles in orde? Nog steeds een reactie. Unroost kriebelde langs haar rugrat. Ze liep naar de kantoordeur en doorde hem open. Charles, ik darthe. De woorden bleven in haar keel steken. Matthew Tanko's staat midden in het replanter de kantoor. Charles de chase lore verspreid over the floor. De lardens van zijn bureau hangen open. Overal lag in hout. Boeken bar oude schappende hout. Papieren bar out ordners has hurt. Matthew. Elen Startheim has hooked hem. Waarom ben je hier? Ik dartte hierambus. Matthew tried us er langzaam on. Then he's er clown from its weight, then how it was Blake and was Arthur. Then mal is broken net a haar stoned in frame the hooken over right. Toen zijn Blake de hair on moeten, zag ze dat zijn pupillen voor white waren dat zwoer te plissen. Zat het. Fort Elen, hoewel het eindelijk niet goed met hem ring. The air sick out. Matthew deed een stop in her writing. The bewating was unfrost and the rook de je haar from alcohol, fermented medis unders. Zwade and Bonhobe. What do we hear? Elan hield her stem calm, ondanks her vrouwen on her wristtight. Heeft Charlie rashes te zoeken? Matthew's outlooking blijf lake and count. Hij deed no onstop naar Varven. Elan kende hem al jaren. Hij en Charles waren vrienden sinds de middelbare school en hadden een bom up about to hadden de lifter voor hout te werken. Zo had je hem nooit treden. Matthew, blijf daar, zei ze vastberaden. Ik ben een arts. Je hebt hulp nodig. Ze gleed naar de telefoon op kantoor, maar Matthew voort met verrassende snelheid naar voren. Tien handen klemde ze pijnlijk stever aan haar polsen. Loslaten. Elen probeerde ze los te trekken, maar zijn vingers drongen dieper. Matthew, you doet me pijn. Ze doe de hart en verbrak zijn greep. Ze stampte de artroute het kantoor uit, greep de deurknop vast en probeerde hem te zien hem in diep te trekken. Matthew greep de rand vast en freakte hem open. Angst overspoelde haar. Dit was niet de Matthew die ze kende. De stille man die zelfgemaakt speelgoed voor Izzy meebracht, die Charles in de zomer hielpte met het bouwen van hun terras. Er was iets vreselijk mis. Elaine draaide zich om en wilde naar de trap rennen, maar Matthew ving haar van achteren op en sloeg zijn armen om haar middel. Ze worstelde terwijl hij haar half droeg, half sleepte door de gang. Nee! Ze verzette zich steeds his rape, maar hij was sterker. Hij duwde is his slaapkamerdoor open en gooide haar op het kleine bed. The My Little Pony they kende hem time fall, maar voordat ze weer kon klauteren, lag Matthew bovenop haar en drukte haar ter de hand. Zijn adem stonk het naar risky toe zijn handen naar haar raakten. Matthew, alsjeblieft.
Snake to Elen, terwijl je hem probeerde werk te doen. Doe het niet. Je hebt een vrouw en een kind thuis. Denk aan hen. Hij reageerde niet, leek haar niet te horen. Sarah Zert bleef vriezel uitlookingsloos terwijl haar kleren vastreed. Elaine's aanfound is hij skeram is een arklampje op het naardkastje en Rose olifant is hij haar harde methikraat. Ze zwaaide haar hart mee in red to met slap. Het spijt me dat het me rolled. I ham the enrolled up sigh, then hunt nor then hoofd. Elaine klom van het bed en rende naar haar deur, maar Matthew herstelde ze snel. Hij reep haar arm en draaide haar uit, waardoor ze met haar lurchte de kledingkast en smeet. De klap perste haar adem uit. Ze viel op haar knieën toe de kledingkast wankelde en de toek onstabiele basis het berkaf. Het zware mobielstuk filmde een enorme klap naar haar. Het hout brak. De vloer rond de schroende en behaffet, Abdul verbagen had de zee behad. Abdul stuf nieuwdouwe, ze elke doe zie het abt, iemdouw heb hielp met 2 cassettes en 5 cd's. Matthews hele marting te robben. Lan zit lifte op met een valdoes te lan. Dit was een soort. Hij viel op zijn knie en begon tapes te schrijven en zijn armen te stoepen. Elen, nog stage verdoofd van de club, keek voor werk toe. Wat waren dit? Waren zo under the floor verstopt? Stopt. Zo sprang naar me toe en probeerde te voorkomen dat hij dit zou pakken. Haar handen sloegen een paar cassettes uit zijn shape en she clattered on over the floor. Matthew vloekte en verzamelde wat hij kon draaien. The tape stay was Embo Strickland. I do the Elen upside and render the camera out. 12 footstep at the top of Tenterden. Ik bel de politie, riep Elaine hem na, haar stem trillend Marfa's beraden. Zo hoorde de voordeur ditselen. Door de rams er smeet u operet of strampelen, nor steeds reklant met zijn staloperation. Hij keek niet aan, leek shirt niets aan te trekken from her dry herment. Water ook die bandenstoon, het was het risico voor Hambart. Elaine zakte ter de muur, haar hart bonzend. Haar polsen bonkten op de plek waar Matthew haar had vastgepakt. Haar rug deed pijn van het stuw te tegen de kledingkast. Maar bovenal voelde ze verwarring en toenemende angst. Wat was er net gebeurd? Waarom had Matthew bij Charles ingebroken? Wat stond er op die tapes dat ze de moed war haar aan te vallen? She keek near a couple of vloer, naar de dozen taped en naar stage serper war in het verborgen compartiment. Wat voor haar heems ze ook hadden, Matthew had er maar een fractie om merenomen. De rest playflinchen, maten om een inhoud te onthullen. Met drillende handen crepes naar de dits bij de cassette. Op het etiket stond Simpleware, Princess Rome Verluma. 47 hench. Dezelfde zin van is his bond recorder. Maar nu voerde het een dreiering die ze niet helemaal kon begrijpen. Elaine coverde overeind. Ze moest de politie bellen. Elaine's handen trilden toen ze 100 trials belde. De telefoon voor de ondraaglijk zwaar en. Toen de telefoniste opnam, klonk haar stem verrast. Ik heb de politie nu er op Elm Street 4721. En man heeft me niet ergens vallen. Hij is het huis binnengenomen en hij heeft dingen meegenomen. Zijn naam is Matutenko. De centralist stil de kalm of raken. Elaine antwoordde werkelijk gelijk, haar ogen gered op het hat en is his slaapkamervloer. De politie is onderweg, verzekerde de centralist haar. Blijf en de lijn tussen er zijn. Terwijl beide, kan Elaine die laten en een cassettester kijken die Matthew en zijn naaste bladder vallen. Zo pakte ze voortschriften op en last elk etiket. En zessenkamervolumen, 23 inch. Prinsessenkamervolumen, 39 inch. Prinsessenkamer, volume 645 centimeter. Haar mark draaide ze hem. Hoeveel waren er? Ze tuurde in het verborgen compartiment en ze hoorde dozen, elk met tientallen tapes en stijven. Honderden in totaal, allemaal met dezelfde cryptische naam. Sirenes luider en de verter onder de steeds louder.
door drams se patrouilleren stoppen, Hans wou efter rood en blauw afstekend tegen danken worden de hiem. Metro. En hint in uniform voorzien in de dooropening, let zijn hand op zijn beppen. Then to Elaine Rhodes. Ja. Sustanto bankle benen. The man die me aanviel is on the 15 minuten geleden vertrokken. I was drunken of gebrochte drugs. I heeft een part genomen. De gebaarden naar de banden. Meer agenten kwamen binnen en bevallerten in huis. De hoofdagent en rechercheur in Burter stelde zich voor of rechercheur Morrison. Hij was ouder, midden 50, met vriendelijk honey te veel hadden hem. Elaine vertelde hem alles. Het vinden van Matthew op kantoor, de mishandeling, de vallende kledingkast en het uithalen van de verborgen tapes. Morrison luisterde aan dokter en maakte aantekeningen. Yes, I did. I met you 10:08. Folk Morrison. Ja. Hyde is the best friend for my ex-mo. Ze kennen elkaar al sinds de middelbare school. Ze zei even. Ik moet Charles bellen. Hij moet weten wat er gebeurd is. Morrison knikte. Een goed idee. Reveal ook met hem praten. Elaine draaide Charles' nummer, de rechercheur stond in de boot. De telefoon ring een paar keer over voor het Charles opnam. Elaine. Zijn stem klonk schrub en geïrriteerd. Waarom blijf hem ballen? Charles, waar ben je? Ik zei dat bij Matthew in therapie ben. Waar had het over? Elaine voelde haar hart in haar schoenen zinken. Darren Lauren. Charles, Matthew was net hier, bij outhouse. Hij viel me aan. De politie is er nu. Stilte en de under the count. Ze willen make-up praten, vervoert de Elaine. Zet hij de telefoon voor om Morrison. Hij will make you praten. Morrison aan de telefoon en... Meneer Rhodes, dit is rechercheur Morrison. We willen dat u onmiddellijk naar uw woning komt. Er is een incident geweest met. The line viel weer. Morrison frownste en huff de telefoon truth. Hij hang up. Hij zei dat hij bij zijn therapie was, zei Elaine. Bij mevrouw Johnson. Maar dat kan niet waar zijn als met u hier was. Morrison vinceerde een van zijn agenten. Vraag het adres van het therapiecentrum en de contactgegevens van mevrouw Johnson. Stuurt een eenheid om het te controleren. Terwijl agent in de telefoon gesprekken voerden, bekeek Morrison de banden. Zijn uitlooking werd serieuzer toen hij de labels las. Op alle labels stond Prinsesskamer. Wat betekent dat? Ik weet het niet, gaf Elaine toe. Ik hoorde het van Dak op een audio-opname van mijn dokter. Ze verd mij nee Harry geleden. Deze bounding were under the floor verstopt. Morrison's ogen were the schrappen. The doctor is vermist. Hoe heelde ze ook alweer? Isabella, is he? Ze is 5 times out her Bedford Lane. Alleen stem brak. De politie had nooit aanbezig aan de vonden. De rechercheur wisselde en bloek uit met aan haar enten. Mevrouw, ik denk dat de eentje makijken met haar deze banden staat. Ze liepen naar de woonkamer. Elaine's handen trilden aan toen ze de tv aanzette en een strijf in Charles' speler stopte. Het scherm flikkerde tot leven. In eerste instantie leek het aan Schroeder. Charles en de 5-jarige is hij in een woonkamer, spelend met blokken. Is his hollout filled with a camera? Datzelfde held de hollout from the cassette recorder. Dat was van voor ze verdaan, fluisterde Elaine. Misschien een paar maanden. Op het scherm glimlachte Charles near the camera. I see, will you een spelletje spelen? Haar naar de prinsessenkamer en voor us me. Okay, papa. Icy sprung up and ran the air from the camera. Her footstep barato hula to into the drop-off ring. Charles keek recht in the camera en behoed te tellen. En 2, 3. Hij schreef elk nummer op met een paar seconden artiesten. Ze had naar de kelder, zei Elaine verward.
maar we hebben het nooit de prinsessenkamer uit. Charles brak het tinde het stond op. De camera volgde hem terwijl hij naar de kelder doorliep en afdaalde. The video stopped abrupt. Don't verthering, we found us in an under a gamer. Rosa Muren, Niffels, on kinderbikje met prinsessenleggings. Elaine had as a camera nooit airzing. As she saw op a bed in a piepklein bikini bookie, frilled to follow from fallen 5 yard. Ze zag aan hammeklik en onzeker uit. Poseer nu voor papa, klonk Charles' stem from after the camera. Watervogler, date Elaine's bloedzolen. Charles kwam beeld ben in hingast is u zitten. Dan handen bewoken aan haar aan te raken op een manier die een enkele vaders en kind zou maken aanraken. Is ze zei dan of oring en aanmak. Stebber. Harry Elaine. Je zette het. Morrison zette de video or met stop. Elaine stort een second neer op de wang. Arije wield als heb seconden en estret. A man from Visa is te elde, die te uit, met wie in leven had gedeeld. Hij was a monster. Ik heb het nooit verweten, snakte het tussen haar sneakte door. Ik heb de gamma nooit gezien. Oh, rot. My baby. Morrison zat naast haar, then stems at martyrind. Mevrouw Rhodes, al wil we u even addict. Te zal u daarvoor steeds in het essay. In de kelder? Elaine keek even op. De mogelijkheid was made by her opgekomen. De kelder? Die zit altijd op slot. Charles hefte in her slow toe. He zei dat voor de filer het was, on zijn gereedschap filer te bewaren. En aren't klemmer aan. Racer sure, ik met mevrouw Jansen has broken. Charles Rhodes is old dreambacon meet me na therapie geweest. Hij is a fanatic meet. Morrison stond op. Dat is de waarschijnlijke oorzaak. We gaan die kelder in. Hij draait zich met de handen. Bucket in Black Creed shop uit de auto. Behaard wel hij doe. Ja, die LEVENSVERHALEN, de vervuurd runnende veer. Die het. Als er men komt is dat die. Ze kunnen ze niet of morgen. Nee heer. Zo heet in neer in de kelder hebben zeten. Arnten kramen trumpt met zwoorgereedschap en stormrun in kafvoeten. Ze liepen naar de kelderdeur en massief echo uit een hek dat altijd al overdreven had releken van binnendeur. Haar uit, mevrouw, instrueerde Morrison. Elaine dropped his met bones and heart to take the afterste muur. Now all the year from onwetendheid, from row, from langzaam accepteren dat hij verhoed was, saw it antwoord al die died under her foot and have a Heloisen. The eerste club from the storm run deed a Hail Murray's ruden. The deur hield stand. Charles had them versteverd, with septisa, sterkerhamma Donald Veres. Varen stucky from the phrase like a puzzle dot up some plats few. Open new, before Morrison. The trade club dated frame barsten. By the dare the club flow on air splitters round. By the fear the club Bajata Duro had met an enorme club. The Calder Duro Bass had met a last the club, Bardo on how to drop Sir Barverty the duster is inlaid. And a hint from the lick strickler and date him on. Flew a sensielampen behoon te zoomen en verlichten en verroostend overzert de courante. Morrison liep voorop, wapen had roken, hafrookt door 3 a hinten. Elaine walked both and the trap to Morrison reap. Fry. You can't navigate a Komen. The kelders are her precies show out as Elaine ze hernerde. Charles Vertbank stond mur met reedschap in Netherrain. Op planken stond de dozen met etiketten, soefen, spijkers en ijzerwaren. Een wasmachine en drew her stonden in een hoek. All is perfect in order. My mom is georganiseerd, the Elaine, haar stem klonken bij hond. I've worked here since, bouwdingen. Het is niet helemaal verlaten. Morris knikte, maar zijn outlooking brave skeptics. Controller Alice. Armoed Ernsen verboren en hang zijn.
A henten verspreidde zich en inspecteerden elke muur, elke hoek. Ze klapten oppervlakken, laagstrend naar alle geluiden. Ze controleerden op verse verf de nieuwbouwzaken verbergen, verschillende materialen die niet bij elkaar pasten en ongewoon vlekken op de betonvloer. Boven hoorden alleen andere agenten de video's bekijken, op zoek naar aanwijzingen over de locatie van de voorbeheerkamer. Af en toe vlukte iemand of maakte een hel uit van afkeer. Ze wilden niet weten wat ze zagen. De verkoper van de bouwmarkt had het over een offerte benorderdheden, vertelde Ellen en Morrison. Ze zeiden Charles materialing had record voor een of ander project. Heb je de originele bouwtekeningen van het huis? Vroeg Morrison. Bouwtekeningen? Die heb ik al jaren niet meer gezien. Charles zou wel weten waar ze zijn, maar... Ze zweer even. Charles gingen niet helpen. De zoektocht ging met Toddy's vader. Agenten duwden opslartozen op zee, verplaatste mobiels en controleerden de rantie achter de boiler. 20 minuten verstrijken ze de realiteit. Elaine zat op handen en knieën onder de werkbank te luren. Als Charles iets had verborgen, had hij het goed gedaan. Ze bewoog zich onder de wasmachine te kijken en hield haar hoofdstein into de smaller opening te kijken. Its fingered left, and don't run the underslots and door the bottom of the floor. Freeze sure, riep ze. Is it's under. Morrison en twee agenten Hastings it enter toe. Falman trapes and wasmachine first and trok hem from the mirror. The droge afforded, louder by the flopman over the floor. Water was machine hutterstan, low and strife, with deck met stuff. Morrison rapped to him for Surth of Hope. Op het 80 Catstoned, Prinsesse Gammervolume, 331 inch. Gak eens naar de moor, zei een agent. Waar de machines het voor orkenholden, vertoonde de mur een subtiele onregelmatigheid. Een stuk hipsplat paste niet helemaal, de net was slim verborgen, maar nu zichtbaar, wisten ze waar ze moesten zoeken. Morrison strijkt met hem vingers langs de rangs in voor een verborgen chandel. Het vaze paneel was made to look for verdet in bijna onzichtbaar wanneer het gesloten was. As throughout, beval hij. De trendel zat op sloop. Morrison probeerde hem te voorzien, maar hij bleef stevig in. Een agent of hem een koevoet. Metaal strapte over metaal, waarna het slots met een klap loskwam. Het paneels wide open. Daarachter strekte ze een smalle doorhang uit in de duisternis. Rolls of lichtslingers hangen langs het plafond, losje kapot maar dal bedoet aan de wichte lichten. De hurt of hen meteen. Schriemel, metaal en nog wat. Menselijke wording en een klein wente. Morrison ontdekte de lampenbar aansloten en verband ze. Roze vloed vulde de hank en onthulde de metrolitische laard materiaal bedekte muren. De hank was nauwelijks breed genoeg voor een persoon. Jezus Christus, mumbelde een agent. Ze liepen in een rij, Morrison voorop. De hang was ongeveer 6 meter lang en eindigde bij een andere deur. Daisy was also versierd met prinsessenstickers. Morrison probeerde de kruk. Hij was op slot en klokte vastberaden. Politie. Doe open. Stilte. Hij dripte zijn oorterten hout en struwde zijn hoofd. De geluidsisolatie maakte het onmogelijk om binnen te horen. Hij hief zijn vast aan opnieuw te klokken toen het slot klikte. De deur bring een paar centimeter open en een jong stem riep vrolijk, Papa. Je bent te vroeg. De deur zwaaide verder open en onthulde een tinnermeisje. Ze droeg oogjes en nathemd, haar blond haar lang en waard. Haar klinkelijk before Thompson Morrison en de agenten after Cersei. En hils hot uit haar keel, hoog en doodsbang. Ze strakelde achteruit, haar handen voor haar bezit. Nee, nee, je bent niet hard. Papa zei iedereen dood is. Elan drimsen langs door haar enten. Zelfs na een jaar, ondanks de veranderingen van Kenstu Pieter, kende ze haar dokter meteen. Hey zie. Ze rende naar voren, de tranen stroonden over haar wangen. Lieveling.
Ik ben het, mama. Ik ben het. Het meisje dropte haar take the first to murmur en kroedhoofde haar hoofd. Nee. Mijn moeder stierf. Iedereen stierf. Papa zei dat de wereldvaring en dat we er alleen or moest zijn. Alleen viel op haar knieën en hield haar armen uitstrekt. Nee, lieverd, dat is niet waar. Ik heb je al het tijd resort. Het is niet eens dat je her was. Papa, schreeuw bij Izzy. Papa, help. Waar ben? Alsjeblieft, smeekt de Elin. Kijk me aan. Kijk me et aan. Morrison gebaarde zijn aventenzarkies aan hem afstand te blijven, aan moeder en dochter de rante te heven. Hij pakte een pen en hafte en Ellen. Elin bereven meteen, pakte de pen en begon op haar eigen hand te tekenen. En simpel vlinder met aan Lawrence zekje, dat zelfdoend verb dat de tellige keren te teken to een decline was. Weet je er? Zij ze. Je vroeg me altijd om het te teken, elke keer als de oude was afgewissen. Je knew de hekje vrolijke vlinder. Izzy's ogen waren eift op de tekening. Haar ademhaling vertraagde. Her kenning drum langzaam tot me door, als de zon die door de wolken breekt. Mama. Het woord kwam er abroken en onzeker uit. Maar papa zei, ik weet wat hij zei, lieverd. Maar hij lower. Ik ben hier. Ik ben echt. Elin opende haar armen weer. Dit kerfloop is hierop af. Ze hielden elkaar vast, allebei snikkend. Elin added de her from her daughter in, voelde her intense warmte. Levend. Na al die jaren. Levend. Morrison in zijn 10 kwalen verzerter de kamer binnen. De rondo was klein, mis her mee bij 4 meter. Rosa Muren. Overal prinsesse versieringen. En in persons mattress of the floor made Disney Lankens. Speelgoed lag verspreid. Some have were his trick for een tiener. En the where a dad Luke 15 younger was. In een hoek stand een kleine tv, met een videorecorder en cd-speler. Er stand een statief in de boot, de camerahouder was leer. Professioneel verlichtingsapparatuur. Kleurboeken en kleurpotloden. En small laddie in de mirror. Was strook who had eten er preserved. In de cuffs from de arharte spullen die hen in boze blik deed uitwisseling. Seksbeeldjes. Luxury in kindermarten. Videoapparatuur. Geluidshaver voor het doel overduiding was. We have a made as a help notter, the Morrison zaak is in the radio. En bevestigd dat alle 8 hadden op zoek zijn naar Charles Rhodes en Matthew Tanko. Rhodes is nu hoofdverdachte in kinderontvoering en mishandeling. De ambulance arriveerde binnen ambulance. Zo beneden is hij verzorgd en left in uit dat de her gezondheid moest controleren. Ze kan te zo aan Elin vast, maar stoot onverricht toe. Buiten de ambulance, waarvan de roze vernis, zat easy to say Elin and from the ambulance border. The Lakeford West, offer well-restored plotselling uitbreiding from Harvey Ruth. Het data iedereen dat was, bleef ze herhalen. Papa zei dat er oorlog was. Kern Boone. Hij zei dat wij de agent we hadden nog over waren. Zo keek Elin aan met ogen te oud waren voor her 50 jaar. Hij zei dat ik het baby nader had aan de mensheid te redden. Mark reikte nooit zwanger. Hij voelde me zo slecht, also hij valde. Alleen's Mark tried as her own. So dumps herself gone te blijven. Lieverd, then you all onstelt her worden. Yeah, that way you're her laden. Papa was so blij. Art said that the new F announced a new available condo berheen. The ambulance broder maakte de aantekenen, her azersoor filled with nuclear. Easy, happy air in Spain? Jokov Amok? Nee. AC lake in the water the frash. Waarom is iedereen er ram? Papa lo, ik weet het. Maar hij hield altijd van me. Hij zei dat was de day de brostrum was. Dat voor hem bestemd was.
Elan slipped and sneaked in. Nee haar from grooming, manipulatie and misbruik Vermont was lifted. Her daughter Chad hated die who fought it Alma was. Supakti is his hand in Sardi's vest. Lievert, what je vader deed was niet truth. Volwassenen horen zoekeringen niet met kinderen te doen. Dat soort intimiteit is alleen voor volwassenen die voor elkaar kiezen, als extranoten. Marigo from papa, brought a steed issy, made duidelijke verwoording in haar stem. Ik weet het doet, maar er zijn verthrillende soorten lifted. The lifted is een ouder en kindle hoort beschermend en violet design. What hij deed, that was rain lifted, shot. Het was fout. Is wave terwijl ze deze nieuwe informatie verwoordde. De ambulance medewerker rande haar eerst toe onder de kuf. Select stabiel, vertelde ze Elaine zadus. Marcus Adium Stone heen heeft to involvee underjoke in het chickenhouse nouded. Elaine knikte. Zo het meebet. Zo moest de kantoor op zielmisap, ziet es armelijk letzo. De verschrik ik moet het dakje testen, waarin de ik. Morrissey liet naar ambulance. Hij moet je beren het bio en ervoor verklaren. Het meditatie zet je dood ervares, dus ik kan de eerste als u dit doen. Je km easy, die en op de zo alleen. Ja, laten we dit doen. Terwijl ze er klaarmaken aan te turken, Riley ziet Elaine ze verdraaide loriger van Charles Plum. De ruses, het aandringing op een strijden. Hij heeft de vrijheid revealed aan zijn zinnenfantasie aan haar stoorte te believen. Hij heeft een dokter Hovenge gehagen terwijl Elaine both asleep, haar dins en draaide en haar lieve leefde in Harley selling them dat hij beveles. De Rose Fairboat lithend lead North States in de kaldertanse vertoken, en markeerden het partner en not married die train door de 135 deur en het derd. Nee hern jaar van mijn kinderleven, ha stolen, verdraaid, ha compared. Tansen are about to stoppen, open the Morris to the Arthur deur from the Patrouillewagen. Mevrouw Rhodes, Isabella, stop alstublieft in. Vermutie nats de Sean brengen. Elaine helped Issy up to Arthur bunk and forth the haar up to foot. Had Meisje taken her moeder aardrocht, nor states for bastard to her plotseling of a wandering in her veiled. Had made as a team help to stemming her have for transport, who well is a latter out her bright undersoort ha moet warden. Arndt John said Arthur's stew and set his in the radio arn. Klonk rouse for the stem and outlook Dirkwamen. Ain't high 12. The habit Charles Rhodes and Matthew Tenko aangehouden up Riverside Drive 130 Theater. This unverderten en hurtenis, verzoekum transportbusje. Morrison Boasie voorover. Dat zingt ze. Chen, waar is de locatie? Riverside Drive ligt up on the route naar station, Menier. Ongeveer 5 minuten her vandaan. Even stappen. Ik wil het even heel zien. Terwijl ze door de Rustrum from Portland rijden, hield Elaine Issy Steve vast. Het Meisje had niet veel herzet sinds ze de kalder had verlaten. Af en toe voor ze waar her father was en wanneer hij terug zou komen. Elke vrouw ruk Elaine's hart en been meer. De radio brave Marklessen. Let up, hier is bewijs van kindermoesgewerkt ter plaats der funding. Sirius hoe verzaad. Elaine detected is his oor, who willed Meisje it gedacht en verzorgen leek. The rally tied from what Charles had gedaan, what Hayden doctor had gedaan, marked her Harvey sick. Ze sloeg op Riverside Drive in, 8 met bomen aan zo'n de one strijd met beside a tree on the gapollingen. Politieauto's blokkeren on the run met Swelthen. En Kroep Boeren had ze helped to stoop verschamet en keek met open mond naar wat er in the hunt was. Bleef in the auto, instrueerde Morrison to Elsa parkeerden. Ik ben zotra. Door dram kan Elaine alles zien. Art Mona stond in Hubbard naast een politiebusje. Charles was er ook bij, met verbogen hoofd en hangende schouders. Matthew stond naast hem, lurches wankelend, duidelijk naar steeds dronken. De Andrezies manoeuvreerde in Lafayette from Dirter Sexter. Sommeren zagen er uitderend uit, onder een doodsbaan.
Iedereen druk comfortabele kleding voor een informele avondbijeenkomst. En Hanten liep het in en out het huis met bewijsmateriaal in ontsteken. Eland hoorde fladden from gesprekken door de barste rem. Toen de binnenkwamen, zagen we ze in from de video's kijken. Prinsessengammer, viel neefram vies is de. Zithar sent at. Stel dat ze deel uitmaken van iets dat Family Sanctum Fellowship heet. De bijeenkomsten wisselen elkaar af tussen housing, waar hun materiaal wordt verdeeld. Eline voelde hal in haar keel opkomen. Een klap. Ze hadden een klap opgemuikt om video's van hun eigen kinderen te delen. Hoeveel andere slachtoffers waren er? Charles keek plotseling op en dan oho en muttendiffen Eline door het autoram. Even bewoog heen van beiden. Toen vormden zijn lippen iets wat aan slim leek had kunnen zijn. Worked hier, die Elente her stem trillend van Boede. Ze duwde het autoportier open en liep met Crow te stappen naar haar ex-man. En armen in actie haar te onderschrippen, maar ze was te snel. Her hand raken Charles, bangen en hardy klapte haar cats te vinden nabij lake in huizen. Je bent een monster, schreeuwde ze. Je bent trained mens. Charles danced now look street. Zijn stem was bijna confessioneel. Het was een consensual wheeler latsie. Is he het all-time from erhouden? Ze wilde. How you mount, hanging a hand Charles by then arm. Hangboard mirror. En under a hand took Eline's hart touch maar vastberauden tree. Mevrouw, alsjeblieft. Dit help meet. Door haar tranen from Boedesarg Eline dat met you naar haar keek. Hij perste zijn lippen op elkaar in een opstand kussjenbar en streek turn langzaam met zijn tango voorheen. Dezelfde man die haar eer geleden in haar vallen, die zoven hoppers naar die video's voor London. Bring haar truck naar de auto, before Morrison. Deze mannen zijn het niet yet. Die aard leid elan truck naar Patria, but is hij vader, met haar assist tegen het rammen en rock. Where ben je heen gegaan, mama? Waarom heb je papa geslagen? Helene's rooftrick in de stoel en took her dokter tegen die hand. Het spijt me, lieverd. Het ik niet moeten doen. Wij te laten a hindu de aardmonen in a part of 4000. De transportwagen date of eerste he, voor door tweeënvoudigs. Charles G. Emerman om. De Francie stetten zetten hun jark voort. Door het ram keek Elen toe hoe ze doos na doos vol bewijsmateriaal versleepten. VS-banden, VCD's, DVD's, allemaal van iemands kent, iemands narkmerrie. Ze namen zelfs de televisie en videorecorders mee, alles wat maar enigszins bewijsmateriaal kan bevatten. Rondom met de rain was hell offsetting our broth. Buren fluisterden wat aan elkaar, ongetwijfeld theorieën uitwisselend over wat er gebeurd was in het doorsnee ontne huis in Herrestrostraat. Morrison liet met een hemgezicht toen uit de auto. We gingen naar het bureau. Er is veel te verwerken, maar jullie hebben in vanavond allebei het gedaan. Toen ze wegweiden van de plaatsdelict, door Elanu laatste blik op hun heads, hoe het kwaad in valtig te boven. Hoeveel from zulke huizen bestonden er? Hoeveel kinderen zaten er opgesloten after gewone deuren? Is hij after, uithoppend naar haar werken is from the night? Ren je mangend naar huis? Elen streek over at her from her daughter, that nu lang in Barov was niotas and her hoods was working. Bingenkort, lieferd, bring via fire at Daus. De lift van het politiebureau verstrainer voor hen, en backen in de duisternis. Errands after hen werd Charles en then handlummers undershocked in whom misdaad Anglican at least gebracht. Maar voor Elen en AC behoefde extra reisbus. De lange weg naar een acing van voodoo die dieper waarden voodoo oxert kan voorstellen. Morrison sprak sarkisch bekend tijdens de rit. Zorg ervoor dat familiezorg iemand beraad heeft. Dit wordt een lange nacht. Het politie ben er branche activiteit toe te binnenkwamen. During Ram Nadari's raids he ran to find a line and limped up from the Earthman and the Earth verhoord. Vinger of drunken, photos, persoonlijke was sitting in the bed of his hearse.
Charles stond met rechteroe in een uitrekkingslozebroek, alsof dit zomaar aan gewone avenues. En vrouw in een grijspik kwam op en af. Ik ben Sarah Martinez from de kinderbescherming. I blijf bij Isabella terwijl je een verklaring afleft. As he rape Elaine's hound stay for her first. It will by my moeder blijven. Ik weet het, lieverd, zei Sarah sarcas. Maar we moeten even apart met Julie praten. Je moeder staat verderop in de hang. Elaine knielde en aanhalste haar dochter. Dat is oké. Deze matsen we ons helpen. Tot snel. Morrison leidde Elaine naar een klein verhoorkamer. De merlienbare beige, het mobilier en valde mars home. Een videocamera in de hoek registreerde alles. Nee het tijd, zei Morrison, terwijl haar tegenover haar ging zitten. Vertel me alles vanaf het begin. Elaine sprak bijna een uur. Hun huwelijk is his reporter, de nacht dat ze verdween, de jaren van zoeken, verdriet, de langzame ontbinding van hun relatie, de strijding, het vinden aan de cassecreorder, de onthoudingen van de avond. Morrison maakte aantekeningen, stelde verhildende vragen, maar liet haar voor praten. Tantje Claris volgde Elaine zeer uitgeput. Wat gebeurt er nu? Wat heeft Charles met onze dokter gedaan? Morrison's hesser stond meelevend. Ik moet je waarschuwen. Wat hij moet horen is waard rissens, maar je te direct aan te weten. Hij stond op. Voorman. Ze liepen in handen en andere cameraman een hot ram uit uitkeek op een verhoorkamer. Charles zet anime tadeltafel, zijn handen geboeid voor ze. Tween rechercheurs said to taint know over him. Het crass is ain't right things for care, left to Morrison out. Hij come ons niet thing. Hij is al 20 minuten in het woord. Veel lightsbrekers vulde Charles stem de observatie ran toe. Hij sprak kalm, bijna tropes, alsof hij een succesvolle zakelijk onderneming beschreef. Hij chevalier avond meegenomen, zei Charles. Lieutenant Dulder 19 eeuwenaar. Elaine der Terrenation. Het doel is een alleen, daar drin Santa de Ignata of geweld. Ze vliep, ze werd niet een vanker. Een rechercheur boog ze fell over. En het dram. Het opende het, deed het like een open onthuring. Iedereen dropte erin. Hij glimlachte zelfs. Nee heer bounde suder. Ik vertelde haar te weer verhamos. Een nucleaire oorlog. They laat de laatste 2 mensen Noord-Leven. De geloof the elk woord. Elaine's knieën werden week. Morrison like haar naam toe. Waarom, vroeg de regisseur. Waarom heb je dit gedaan? Charles haalde zijn schouders op. Ze was van mij men steppen. Waarom zou ik haar niet houden? Ik wou voor alles wat ze nodig had. Eten, speelgoed en dirt. En toen ze ouder noevers. Hij zwee even. Waar de mensheid en het haar opbouwen. Dat zei ik ding. Ze heeft mijn baby nada aan de soort te redden. Hoe hebben we de camera vermist? Vroeg de under de regisseur. He hebt een standard run gedaan, said Charles afwijzend. Hand on the undershirt. He got the kelder for a propped meter rates up in apparatuur. He keek er in keer naar en ving verder. The false muur the ik trier either tides in renovatie had about. He kept half falsely for hunting and artervracht. He kept him falsely bouwtaking in laten zien. The camera was heel oudest. Fang ventilatie in het hoofdgebouw. For later on aftermarkt, flusterde je land de Morrison. I was altijd al aan de land voor tumor. Zo precies. Zo organiseerd. Ik workte dus nuts. Nooit vermoed. Harstumbrak. Os met u van even niet zo roekeloos was her waist, hadden de harms he knew het her vonden. Morrison knikkerfroen. Laat truck aan. Je hebt in de hoort. In de verhoorkamer. Elens het zwaar. Hoe zit het met Matthew? Waarom had hij ingebroken?
Matthew Tenko is heel Earl Crevaste, then Morrison. Toen het huis Bennevillen was he en het Tierl de Charles. Blackbar Israel Jaeger rivaliteit to the hen. Hij raadpleegde is een ontekening. In het ziekengroep was Charles Steer. Hij maakte de meeste video's. Had het meest mee hand de slachtoffer. De anderen deelden aan de bird him het real. Mark Charles video's where the altos was bonus of rat. I was drops of the status. A line full of their mix looked. Her daughter Verta must look for Mac. Met him and at hips and yet. Morrison ring fetter. I crayon okie up issy. Maar I can't eat vinden way Charles Harford field. Dis be slow teddy video collectie te stelen. Hij is vanavond via Arthur Durbin van Darben. Hij had niet verwachting Harrison Hein. Hij viel mat aan. Helen is zachtjes. Probeerde het. De weten het. Dat bekielde hij ook. Hij zei de Xiang in ishi de denken. Morrison stengmo said. Mevrouw Roos. Du de I to right hier pianodo. Op je eerste zietje kemisien kudminer. Maar nee heb si hilo isi manipuatie imisway. Zijn diep trom as I'm. Dat ledig. Zij elen. Marzi lees nigh. The hebben cuz. Morrison stand up. Laat via her Mickey doctor. So found the issy in the drang met Sarah Martinez. Het Meisje sprung up to the aliens are. Mama. So hem Helston Okar. Allaby Howland. Alien Adam did the churf on her doctor in. North States verbast that ze earth was. Levend. Here. And art branches owned to the thicken house, Tysara. The bespraken it undertook. So ringer rusta have at gamer. As he cropped the en line and opened for Slayton Bank. And died long spruck heen from Biden. The drug from Alice Water Herbert was Alice wat nor moster buren. It druk to Europe. To own is he to howlen. Niet to verbarde trione for an either. Maar Diepe, hard for sure in the sniggen. The arhart vertelde me alles. En ik dat de hallik hadden. Papa lork terma. Ze hopten er aarden. Over alles. The world is niet for han. Jera is niet dat. All the aaron. The cake ilan met verwoeste oren aan. Waarom deed him met han? Ilan hield her stay for her vest. Ik weet het niet, shot. Songs de mensen die vertrouwen phrase like a ding. Het was niet Jash Holt. Niets ervan was Jash Holt. Maar ik hield van hem, flies to the issy. Zelfs toen hij. Ik dacht dat ik hield to the rail te redden. Ik hum as odum. You bent niet dum. You was in kind to hello to what you vertel her to iemand die had moet het Sherman. A line strike over at half in her daughter. The komen hier Sam door hem. He zou niet makkelijk zijn. Maar we zijn allebei sterk. Sterker dan de Duncan. Ze zaten in de werkkamer terwijl het station aan hen heen stil werd. Errands worden Charles en then medewerkers verwerkt in het systeem dat hen hopelijk voor all types of verhouden. Maar voor Ellen en Izzy was de focus verschoven aan het verleden naar de toekomst. They hebben een nieuw theesnoder, de Ellen Zarkies. Aaron's Bart's phrase is, any hat na show, any maakt vrienden, leven eft leven, es ik nekte ns ouder, ziel met ze maarden, het bijna tjeidem te eb, nee, ze Ellen zaadjets, tijd ebt, ruiten elpt, liepiates, de pens efforts uit hen en ik het nieuw Aaron een aan de elwatachaten. En wat mensen betreft, niet iedereen hoeft te weten wat er is Robert. Jij kiest via vertrouwd wordt met via verhaal deelt. En haar hart verstraint in de dooropening. Mevrouw, de escort naar het ziekenhuis staat klaar. Ze stonden samen, handen in engelslaren.
terwijl ze door politiebureau open, dat elen en de lange reis die verhaarlijk. Meisje onderzoeken. Therapieën. Juridische pijsodiris. Leer leven vertrouwen. Levensonderangst. Is hij leven over de brevet, wie harvest ontzet. Maar ze zouden het samen aankunnen. Liefde. Erfte liefde. De Shermans en verzorgend. Zijn de verletten. De duisters die Charles Hodgeker heert, kan die niet doven. Uit Engelen gastert les. Het kwaad voor Bertram is hem after bekend is echter in Abonneer gehuld in het masker van de liefde. Maar waar liefde blijft te staan. Ze zoekt door neer een jaar duisternis. Het breekt valse muren af. Het weer te hoop op te even. Toen ze de statues deur buiten, neep is hij in alleens hand. Ik ben bang, mam. Ik ook, chuff lento. Maar we zijn nu Salomon. En samen kunnen we alles aan. Ze stapt in de nacht in. Naar de wacht in de auto. Op weg naar genezing. Op weg naar een toekomst zie ze daarvoor daar zij u bouwen.